Good afternoon. Usually I'm behind the stage, but for the first time I decided to talk about two of my passions. So you will see me twice this afternoon, and then you will don't see me anymore. My first passion is the continent where I was born, Africa, which is a continent of 1 billion plus inhabitants, as you know, an amazing continent full of opportunities. And it's my great honor today, this afternoon, to have a half an hour conversation with three African giants. So please welcome on stage with me His Excellency Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria. Mr. President. Son Excellence Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger. And last but not least, His Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya. Mr. President. Mr. Buhari. Yes, here. Your mic. Thank you. So thank you for making the time to be with us this afternoon. I don't know how many people here in the room know or visited Africa, the continent, but I think it will be interesting to use this half an hour to really not only promote what the continent and what your respective countries have to offer, but also to explain why all these investors who are at the Future Investment Initiative should look at Africa. So my first question would be for you, Mr. President Buhari. Since we are here in the Kingdom of Saudi Arabia, which is, as everybody knows, one of the top oil producers, and Nigeria is the top producer of oil in the continent, and you have also the highest GDP on the African continent, with, if I'm not mistaken, almost 2/3 of the revenues coming from oil exportations. My question is, how can Nigeria become less dependent on crude oil? Thank you very much. Firstly, I would like to thank His Majesty, the King of Saudi Arabia, for inviting me to this occasion. Now, on your question, those who are following our political development and progress, they must have known that coming in 2015, we made three fundamental objectives clear to all Nigerians. Firstly, security, because it just makes sense. Unless a country is secure, you can't manage it, or any organization for that matter. Secondly, economy. We have a big population of youth, about 60% of them less than 30 years old. They have been indoctrinated that their country was rich because it still is oil producing, and of course, sadly, to fight corruption. On security, we know what we have done. We are still working with terrorism, but we made some progress. On the economy, which will affect employment, we went back to the land. Luckily, we have vast arable land in Nigeria. We have encouraged the young men and young able-bodied person, especially an educated ones, to go back to the land. How do we do it? We encourage them by giving soft loans to farmers, by the Ministry of Agriculture and Rural Development, by making fertilizer available at half the price it used to be, and by making sure that we stopped importation of food, because we are capable of achieving food security ourselves. So this is what we have done. You took, Mr. President, an amazing challenge, which is, if I'm not mistaken, to have out of poverty in the next 10 years more than 100 million of Nigerian citizens. How would you implement? We have already started. I have just told you what we are doing in farming. We inherited something from our colonial masters.
that if you want loan from the banks, you take collateral, either your house, your land, or something which is the banks will accept. Our ordinary farmers, who are the majority of the population, even if they have 1 million hectares, they don't have the money to pay surveyors to survey their land, get certificate of occupancy, go to the banks and get interest at a higher rate. We made it states, we give the money to the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development to help farmers to buy fertilizer and other inputs at very, very low interest. That encourages farmers, and it provides us food security. And nobody regrets it. People went back and earned respectful living by producing food, feeding themselves, and taking the access to the market. Thank you, Mr. President. I would invite you to take your headset because my next conversation will be in French with the President Issoufou. Monsieur le Président, vous êtes incontestablement en Afrique le champion de la zone libre-échange et d'ailleurs qui a été signé à l'unanimité, on peut dire à Niamey en juillet au dernier sommet de l'Union africaine. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est sur maintenant l'implémentation et comment cela va se mettre vraiment en pratique, car c'est un traité unique qui s'est signé et qui a été complètement approuvé par tous les États de l'Union africaine. Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord profiter de votre question pour remercier le serviteur des 2 saintes mosquées et le prince héritier pour nous avoir invités à cette 3e édition du forum du Fonds d'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite qui se tient sur le thème initiative de l'investissement pour le futur. Je voudrais ici, avant de répondre à votre question, rappeler que dans les années 60, des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, avaient le même niveau de développement que la Corée du Sud, qui est aujourd'hui la 12e puissance économique mondiale. Alors, avec la Chine, qui est la 2e puissance économique mondiale, le Japon, qui en est la 3e, l'Inde, qui en est la 5e, et sans parler de Singapour et d'autres pays asiatiques, on parle aujourd'hui du miracle asiatique. Et ce miracle asiatique s'explique essentiellement par l'existence dans ces différents pays d'institutions politiques fortes et stables, qui ont fait des choix stratégiques qui ont porté justement sur le thème de notre panel aujourd'hui, le commerce et l'investissement pour la transformation de l'Afrique. C'est effectivement aussi le choix que l'Afrique a fait à travers l'agenda 2063 et ses différents plans et programmes. L'Afrique a fait le choix de se transformer avec le commerce, avec l'investissement. Et c'est pour cela que l'Afrique, et là je réponds à votre question, a conçu la zone de libre-échange continentale, dont l'accord est entré en vigueur et a été lancé à Niamey, comme vous l'avez dit, au mois de juillet dernier. La zone de libre-échange continentale africaine est aujourd'hui la plus grande zone de libre-échange du monde. Elle a le potentiel d'être plus grande que l'OMC. Elle a un potentiel énorme. Nous avons 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui, avec une classe moyenne estimée à peu près 330 millions de personnes. Mais cela va évoluer. En 2030, on sera 1,7 milliard d'Africains. En 2050, on sera 2,5 milliards d'Africains. Et en 2100, on sera 4,5 milliards d'Africains, soit 40% de la population mondiale. Donc c'est vraiment une zone de libre-échange qui offre des perspectives à l'Afrique, qui permet d'unifier les 55 marchés balkanisés aujourd'hui au niveau des différents pays africains, de les unifier en un seul marché, ce qui permettra à l'Afrique d'ailleurs de réaliser des économies d'échelle, ce qui permettra aussi à l'Afrique de négocier d'une seule voix
au niveau des négociations commerciales internationales, notamment au niveau de l'OMC. Donc, cette zone de libre-échange continentale va effectivement entrer en vigueur à partir du mois de juin 2020. Nous avons encore d'autres accords qui sont en cours de négociation. C'est l'accord sur les investissements, c'est l'accord sur la concurrence et c'est l'accord sur la propriété intellectuelle. Donc, cette zone de libre-échange continentale va booster le commerce intra-africain qui est aujourd'hui en dessous de 15%. Et ça permettra également à l'Afrique, à travers les effets d'échelle auxquels j'ai fait allusion, non seulement de reconquérir son marché intérieur, mais d'envisager la conquête du marché extérieur, donc d'exporter ses produits vers l'extérieur. President Kenyatta, you are one of the pioneers of what I'm calling the regional integration in Africa with your neighbors. So how do you react to this amazing trade agreement, and what are the benefits that Kenya took from, I would say, what you did very well with Rwanda and with other countries for almost 2-3 years now? Well, as you know, East Africa has one of the strongest trading blocs on the African continent through the East African community. And when this first disintegrated but later re-established, we have seen that through integration, through creating a common market, through bringing our people together, we are able to create an abundance of opportunities for our people. We have been able, for example, to reduce, because we're talking about larger populations, the cost of telephony, because now if it's phone calls between Kenya and Rwanda, for example, they are local calls, they are not international calls. We have been able to see an increase in the trade of volume between our two countries. We have been able to see the free movement of people between our countries. We have been able to take advantage of the larger size of the economy to attract larger investments into the region. We have been able to see a growth in terms of the employment opportunities available to our people. We, as a result of being able to move even food, for example, trucks were taking almost like 2 weeks from Kenya to Rwanda. Now we're doing it in 2 days. And as a result of that, we are able to move the issues that were ever perennial about drought. Now, if there's a bumper harvest in Uganda, huge markets are available in Kenya. If vice versa, there is a bumper milk crop, vice versa, we are able to push it into the Ugandan market. So without doubt, as we have seen with most trade arrangements, coming together as one trading bloc has many, many more positives than it has negatives. And therefore, we are keenly looking forward and very supportive of the continental free trade area, because all we're saying is let us bring all these blocs together. As you may be aware, we had already made tremendous progress towards merging COMESA, the East African Community, and SADC, bringing them into one trading bloc. So this is just one step further. We have just leapfrogged and said we want the whole African continent together. 1.2 billion people, 70% of those below the age of 20, a huge market, huge opportunities in a continent that has today over 40% of the world's resources. So the opportunities are just abundant and amazing. Talking about opportunities, and we understood how you are diversifying your economies, all the opportunities, the integration, the trade agreement. Let's talk about partnerships and your partners. The three of you just came back from Sochi. I have a question. Is Russia the new best friend of Africa? Interesting question. But let me put it this way. Somebody asked me a very similar question about 6 years ago. And they asked about Russia? No. And they asked me, is China the new friend of Africa? And I gave a very simple response, which is what I shall give today. And I said that what China has seen in Africa is opportunity. And they have matched that opportunity with an eagerness and a willingness
on the part of new progressive governments on the African continent who are desirous for investment, job creation, growth in their economies, redeveloping broken down infrastructure. China saw an opportunity. It matched. Russia has woken up and seen that China is moving very far ahead of them. They have decided also they want a piece of that action. We're telling the world, come, Africa is open for business. Africa's enemies are only those who see us in negative light. Absolutely. Africa wants to be a friend to all. Absolutely. And is open for business. Absolutely. President Buhari, the partnership with Russia is not just for the past few months. It's a long-term relationship. Can you tell us more about the Nigeria-Russia partnerships? Well, you say I have just come back, which is quite true. But those who focus on our progress, when I say our, I mean the developing countries, they have seen what Russia, from Soviet Union to Russia, and what they have done to us. We will never forget that we went over our civil war with the Russian help, and since then, politically and economically, the Russians are helping Nigeria in so many ways. And I have just mentioned that when this administration came in 2015, we mentioned three fundamental issues: security, economy, and fighting corruption. And in all these, the Russians are visibly helping Nigeria, and we are very grateful for that. Président Issoufou, parlant de sécurité précisément, vous avez toujours un motto, un leitmotiv qui dit stabilité, sécurité et développement économique. C'est vraiment l'équation gagnante, ce combat pour la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je sais que le pays a été beaucoup affecté. Absolument. La sécurité, la stabilité et le développement sont intimement liés. C'est ce nexus-là sur lequel nous travaillons. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de ce qui se passe dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad, où nous sommes confrontés à des menaces terroristes et à des menaces des organisations criminelles, on constate que ces menaces se propagent sur le terreau de la pauvreté. Donc le développement et la sécurité vont effectivement ensemble. C'est pour cela que le thème sur lequel nous discutons aujourd'hui est extrêmement intéressant en ce qui concerne les investissements en Afrique. L'Afrique a besoin d'importants investissements. C'est près de 600 milliards dont l'Afrique a besoin chaque année d'ici 2030. Vous avez posé tout à l'heure une question sur le partenariat avec la Russie. L'Afrique a besoin de tous les partenaires, a besoin de diversifier ses partenaires parce que les ressources à mobiliser pour le développement de l'Afrique sont immenses. Aujourd'hui, l'Afrique connaît des taux de croissance relativement importants, mais c'est une croissance fragile. Oui, Pourquoi fragile? 5 des 10 principaux pays en croissance sont africains. Voilà. Mais c'est une croissance fragile. Pourquoi? Elle est fragile parce que le taux d'investissement en Afrique est quand même faible. Dans beaucoup de pays africains, on a un taux d'investissement inférieur à 20%. Or, pour avoir une croissance durable telle qu'elle est souhaitée, Quel montant faudrait-il? au niveau de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui se fixe pour objectif jusqu'en 2063 d'avoir un taux de croissance minimum de 7%, il faut un taux d'investissement minimum de 25%. Or, la plupart des pays africains aujourd'hui sont en deçà de 20%. Donc, ce que nous voulons, c'est catalyser, créer les conditions pour mobiliser les investissements, en particulier les investissements directs étrangers, quelle que soit leur provenance, qu'ils viennent de Russie, qu'ils viennent de Chine, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent du monde arabe. L'Afrique a besoin de ces investissements-là pour se développer, pour mettre en place la transformation de son économie, surtout que l'économie africaine a une structure
qui est un peu atypique. Pourquoi je dis atypique? Parce que jusqu'ici, la transformation économique dans beaucoup de pays s'est opérée des activités à faible productivité vers des activités à forte productivité, c'est-à-dire de l'agriculture vers l'industrie, secteur secondaire, de l'industrie, du secteur secondaire vers le secteur tertiaire. En Afrique, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe en Afrique, on a un secteur primaire très important. De l'autre côté, on a un secteur tertiaire très important, mais à faible productivité. Et au milieu, le secteur secondaire, c'est-à-dire industriel, est faible. Donc, il faut transformer la structure de l'économie de l'Afrique en investissant dans l'industrie. Et ça, on a besoin de tous les partenaires pour ce faire. En particulier, on a besoin de tous les investissements directs étrangers. Et on est sur une bonne tendance. Parce qu'en 2017, pour la première fois, les investissements directs étrangers ont dépassé l'aide publique au développement. On a enregistré 63 milliards d'investissements directs étrangers à destination de l'Afrique, contre 61 milliards pour l'aide publique au développement. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'aide publique au développement. D'ailleurs, on peut s'en servir comme moyen de garantir pour lever davantage d'investissements directs étrangers. Donc, vraiment, si nous voulons vaincre l'insécurité, si nous voulons vaincre le terrorisme, à terme, ce qu'il faut faire, c'est le développement économique et social. Certes, à court terme, il faut faire le combat sur le plan militaire, mais à long terme, c'est le développement économique et social qui permettra de vaincre le terrorisme. President Kenyatta, President Issoufou just mentioned partners and mentioned the Arab world. We are here in Saudi Arabia. I have to say that it is one of the first countries in the Arab world, and under the vision of His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman, even a state minister of foreign affairs dedicated to Africa was appointed. So what is the message that you can share with our guests here about which role the Gulf, which role Saudi Arabia could play in Africa today? And I would like each of you to answer. President Kenyatta, please, first. I'll begin with the discussion we had with King Salman this morning. And I said that here we are in the age of the airplane and fast-moving ships. And yet, the trade between Saudi Arabia and the Gulf in general is not even a quarter of the trade that existed between Saudi Arabia, the Gulf, and the East African region 200 years ago, when the only vessel available was the dhow. So what does this mean? It means that we are natural partners. It means that our trade existed well before even the colonial era period. These are the trade links that we need to reestablish, to realize that we are natural partners, to realize that the opportunities that exist for mutual prosperity in between our two regions are tremendous. But we must be able to move like our forefathers did and to realize that we are taking that risk to jump across and to reach out and not to be misguided by negative Western media. And I want to make that very clear. Because if we focus ourselves on what our TV screens tell us, with their continued story of the dark continent, of a dark continent full of war, of a continent full of disease, you're not going to be able to see through what the Chinese, the Russians, and many in the world are now seeing. That Africa is a land that is transforming, that Africa is a land that is changing, that Africa is a continent of very well-educated young men and women. In Kenya, you have an amazing education that system. Africa is a continent that is seeking to get out of conflict and looking towards investment. That Africa is a continent that is seeking to bring an end to corruption in order to create the right business environment. Kenya, for example, in just the 7 years or so that I have been in power, we have been able to move from number 132 in the World Bank doing business indicators to number 56 in the world, third on the African continent,
And we are making progress continually to improve the doing business environment. Bravo. So mine is to say, let us be able to look at each other the way our forefathers looked at each other. As partners in development, let us engage each other more on a people-to-people basis. There are much more cultural similarities. There are much more links between our people than exist with many in other parts of the world. Reach beyond the TV screen, reach to the people, and see the opportunity that awaits you for our mutual prosperity. Thank you for this very inspiring message, Mr. President. Thank you. Président Issoufou, je crois que c'est pratiquement, en moins d'un an, vous êtes déjà venu 3 fois en Arabie Saoudite, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces voyages, de ces visites d'État, en termes justement de partenariat avec l'Arabie Saoudite, notamment? En quelques mots. Effectivement, je confirme qu'en un an, je suis venu par 3 fois en Arabie Saoudite. Nous avons une relation très forte avec l'Arabie Saoudite. Notre coopération est excellente. Elle intervient dans des secteurs qui sont prioritaires vraiment pour le Niger, dans le secteur des infrastructures par exemple. L'Arabie Saoudite, à travers le Fonds saoudien, participe à la réalisation de ce qu'on appelle le barrage de Kandaji, qui nous permet d'avoir accès à de l'énergie à faible coût. Parce qu'un des problèmes de l'Afrique, c'est l'accès à l'énergie à faible coût pour que l'économie africaine soit effectivement compétitive. Je vous donne un exemple. En Asie du Sud-Est, ou en Asie de manière générale, le coût moyen du kilowattheure est de 4 centimes du dollar. Alors que le coût moyen du kilowattheure en Afrique est de 14 centimes du dollar. Il est évident que l'Asie, rien que sur le facteur énergie, sera plus compétitive que l'Afrique. Donc ce barrage nous permet d'avoir accès à de l'énergie autour de 3-4 centimes du dollar. Donc ça va renforcer la compétitivité de l'économie nigérienne et l'Arabie Saoudite participe à la réalisation de ce barrage. L'Arabie Saoudite également participe au Niger dans le secteur de l'éducation. Vous connaissez la place que le capital humain a dans le développement d'un pays, surtout pour l'Afrique. L'Afrique qui a 60% de sa population avec moins de 25 ans, 60%. Donc c'est un actif démographique extrêmement important. Cet actif démographique, il faut le changer en dividende économique. Et c'est par l'éducation, c'est par l'enseignement, par la formation scientifique, technique et professionnelle qu'on pourra le faire, ce qui permettra à l'Afrique de bénéficier de la transition démographique, c'est-à-dire de bénéficier de cette population active extrêmement importante. Si on arrive à la rendre compétente et qualifiée avec des possibilités énormes d'épargne, cela va encore servir l'investissement en Afrique. Donc l'Arabie intervient dans ce secteur extrêmement important pour notre pays, le secteur de l'éducation. Même chose dans le cadre du secteur de la santé et dans le secteur d'autres infrastructures comme les infrastructures routières qui sont également prioritaires pour le Niger. Au-delà de l'Arabie Saoudite, nous souhaitons bien sûr avoir un partenariat fort avec l'ensemble des pays du Golfe. Et d'ailleurs, le mois prochain, on a un sommet monde arabe. On a aussi un sommet Arabie Saoudite-Afrique le mois prochain. Donc tous ces sommets seront l'occasion, je crois, de développer une relation forte entre le monde arabe et en particulier entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique. Comme je dis, vraiment en Afrique, il y a à boire et à manger. On a des besoins de financement énormes et on souhaite que le monde arabe nous accompagne dans le cadre de notre développement économique et social. Merci, Monsieur le Président. We still have 2 minutes to go. I would like to ask you 2 short questions, the 3 of you, and short answers, please. President Buhari, first, you mentioned fighting corruption. Corruption is really one of the diseases that we have in the continent. We improved big time. What is the clear message that you want to address to investors who don't like to go to countries where they are fighting corruption? Let's be very clear.
So, Mr. President, can you share with us what you are doing? Nigeria is one of the pioneers of fighting corruption. Well, this is for a developing country, especially in Africa. This is a very almost embarrassing topic. But those who are following our administration efforts at accountability at all levels will see that we have made some progress. We have recovered hundreds of millions of dollars for people who have managed to take them away out of the country, out of the economy. We have taken assets which we gave instruction. When I say we, I mean the administration, that those assets should be sold and the money should be put into government. We created TSA, that's an account, only treasury single account, where all money is coming will go into one account. Therefore, you will be able to trace it and see how it goes out. So by that, we are fighting corruption. And those who found guilty, who cannot remove their immovable assets, the assets are taken away, are sold, the money put in the treasury. President Kenyatta, how are you tackling the issue of corruption? Well, we're doing it twofold. First and foremost, we're looking at strengthening our anti-corruption tools, strengthening our prosecution departments, our courts, our investigative arms, but also through digitization, which is something that we have also seen. Through digitization, creating a much more open, transparent tender and procurement processes that have also helped ease and made it much more transparent in the manner in which especially government does her procurement. And at the end of the day, we have also launched a very intensive campaign in and amongst our population, talking about the evils and vices of corruption. Furthermore, we are also reworking our education curriculum because we want, from a very early age, we want our children to grow up learning the value of being upright, being forthright, and being good citizens. So we want to bring back that moral value in terms of our own education. So it's not just a question of teaching our children English and math and science, but also the importance of upholding true and proper moral values as being the key to any human growth in the future. Thank you, Mr. President. Le mot de la fin pour le président Issoufou, peut-être au-delà de la corruption, puisqu'on a entendu les deux présidents nous en parler. La paix est une notion très importante pour vous. Et je me souviens, à chaque fois, vous m'évoquez cette notion de paix. Est-ce qu'on peut terminer sur un message positif et écouter précisément vos valeurs sur la paix en Afrique, parce qu'on parle trop souvent de ce qui ne va pas et pas assez de ce qui va bien sur le continent? Oui, effectivement, la paix est un élément important, est une dimension importante. On a besoin de paix, on a besoin de stabilité. Et c'est pour cela qu'il nous faut en Afrique des institutions fortes et stables, capables de garantir la sécurité, capables de garantir la paix, capables de promouvoir la bonne gouvernance et politique et économique. Ça rejoint d'ailleurs le thème, je crois, de la corruption. Et d'ailleurs, sur ce plan, le Niger fait beaucoup d'efforts parce que la question de la corruption fait partie d'ailleurs du climat des affaires qu'il faut créer pour attirer davantage d'investissements directs étrangers. Nous avons fait beaucoup d'efforts depuis 8 ans dans ce domaine. Nous avons amélioré le rang du Niger dans le classement de Transparency International, dans le cadre de la lutte contre la corruption, de la même façon que nous avons également amélioré le classement du Niger dans le cadre du Doing Business, parce que nous avons fait beaucoup de réformes au Niger. Le Niger est considéré comme un des pays de l'Afrique au sud du Sahara qui est le plus grand réformateur de ce point de vue. Donc oui, la paix, c'est capital pour le développement économique et social du continent.
Ladies and gentlemen, please a round of applause for our 3 African champions. Thank you.